ఒంగోలులోని డిఎస్ ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాలలో మ్యాథ్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కు సంబంధించిన నేషనల్ వెబినార్ నిర్వహించారు. ఈ వెబినార్ ఉద్దేశాలను మహిళా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ కళ్యాణి వివరించారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నుండి సుమన్ కుమార్, చీరాల సెయింట్ ఆన్స్ కాలేజ్ నుండి సుబ్బారావు మ్యాథ్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ విద్యా ప్రాధాన్యత, దాని ద్వారా విద్యార్థులకు కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించారు. ఈ వెబినార్లో వివిధ కళాశాలల నుండి అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు. This get method is used to get the value for the given artificial by R. That gives the value of almost we have covered all the first. Coming to so far I have covered the data structures, one is basic, one is table, third one is dictionary, and now we are going to discuss about how this dictionary can be used to construct the data. This is the dictionary. And these are the names. Dictionary is constructed with three keys. One key is name, another key is age, another key is city. And these are the names, these are the ages, and then these are the cities where we are living. And this data frame, now we have constructed the data frame. Data frame appears to be like it contains rows and columns. So you can use the dictionary to construct the data frame. Once you construct the data frame, you can execute queries on that also. You can execute